Dejin Japan Rajumba Yanda Barazobe Sangiri Shasa Demba Devar Shapa Jikin Kimba Gibu Due Kalu Yirvala Name Vala Name Namge Tumba Sange Chumden Leve Gyawa Shaya Tubala Chade Lo Judo Gyasa Jevu Tumba Chumden Zede Shevan Rajumba Yanda Barazobe Sangiri Badan Shatu Demba Devar Shapa Jikin Kimba Gibu Due Kalu Yirvala Name Vala Name Namge Tumba Begewa Shaya Tubala Chazalo Chudu Gyasa Jevu Dejin Shaban Rajumba Yanda Barazobe Sangiri Badan Shasu Demba Devar Shaba Jidin Kimba Gibu Due Kalu Yirvala Name Vala Tumba Zange Shumden Begewa Shaya Tubala Chazalo Chudu Gyasa Jevu Zo Kyotam Se Sachin De La Gumba Tumburne Mani Jidin De Na Choche Sun De Se Gyewa Gyola Cha Zelo Nozo Kuma Shoto Suzam Wai Ishi Gyaso Se Gyelun Bondo Traba Jidin Suna Amewa Gumbu Chunyi Gyola Cha Zelo Senjo Temba Shime Dave Sha Sendo Traba Gyola Cha Zelo Jadre Kyunra Siva Sumaji Nyame Kinchin Gyula Shazavo Taje Demba Tamje Kimbe Demba Po Sona Yunde Gyaso Shin Dejin Shebla Shazavo Taja Tewa Gyure Gyue Ngin Sum Redru Shin Chidu Dandan Shagirva Shigir Jula Shazavo Trowe Lan Yanden Laban Dala Radune Shinge Tamba Yundin Gindun Layan Shazavo Misha Shinge Wapunzum Zobargi Rangi Sende Yonsudu Ene Sange Tembayim Karma Rabbi Marmedan Gyuma Seba Shuburdan Milan Lotan Ditagun Diji Chenan Ditarda Sonan de Damje Sivaye Koban Tone Kingerad Gadanadan Shive Latrule Sive Tolen Roan Roan Shro. Bit 3. To the founder, the endowed transcendent destroyer, the one gone beyond, the foe destroyer, the completely perfected, fully awakened being, perfect in knowledge and in good conduct, Sugata, knower of the world, supreme guide of human beings to be tamed, teacher of gods and human beings, to you, the completely and fully awakened one, the endowed transcendent destroyer, the glorious conqueror, the subduer from the Shakya clan, I prostrate, make offerings, and go for refuge. When, the supreme among humans, you were born on this earth, you paced out 7 strides and said, I am supreme in this world. To you who are wise then I prostrate. With pure bodies, form supremely pure, wisdom ocean like a golden mountain, fame that blazes in the 3 worlds, winner of the best, Lord, to you I prostrate. With the supreme signs, face like the spotless moon, color like gold, to you I prostrate. You are immaculate, 3 worlds are not. Incomparably wise one, to you I prostrate. The Savior having great compassion, the Founder having all understanding, the field of merit with qualities like a vast ocean, to you, the one gone to thusness, I prostrate. The purity which makes one free from attachment, the virtue which frees one from the lower realms, the one path, the sublime pure reality, to that dharma which pacifies, I prostrate. Those who are liberated and who also show the path to liberation, the holy field qualified with realization, who are devoted to the moral precepts, to you, the sublime community intending virtue, I prosper. Do not commit any non-virtuous actions. Perform only perfect virtuous actions. Subdue your mind thoroughly. This is the teaching of the Buddha. A star, an illusion, a drop of dew or a bubble, a dream, a flash of lightning, a cloud. See conditioned things as such.
Through these merits may sentient beings attain the rank of all-seeing, subdue the foe of fault, and be delivered from samsara's ocean, perturbed by waves of aging, sickness, and death. Korinjo sanla jala zela ni na ge dama de jena jondende gyavaga jago bumbo relang gyalo ge gindu jembo dan jonjo sembe gindu jembo dan da jidu jidu de ze jondende zamo na wa shi jawe jige na tangi tingi tenla nyomber shizo yang de ze janjo semba semba jembo baba jene se wanchu paru de jembo zamo jeba de la nabrata jim bumbo ngabo de dala yang ranjin ki tombar nambar tao de ne sange ki tu sedan de ba jari bu janjo zamba zamba jimbo baba jere se wanju la de ke jeme so rije bu kama la shera ke paru de jembo zamo jeba jeba de ba de jitar la parja de ke jeme ba dan janjo zamba zamba jimbo baba jere se wanju ki sedan de ba shara de bula de ge jeme so shari bu riki buam riki bumo gala la shira ge paru de jimba zama jeba sheba de ba de tita number tawara jate bum bum abo de dala ya rashi ge tombar number yanda bar jesu tao zu tomba o tomba ni zu lo zu le tomba ni shemayin tomba ni le yang su shemayin no de shin du sorba dan du shi dan du shi dan number sheba nan tomba o Sharibo Teta Chutam Je Tomba Ni De Sini Memba Makieba Mahaba Jima Memba Jima Dan Shava Shiva Meba Kampa Meba Wo Sharibu Teta Wena Tomba Ni La Sume Solwa Me Dushi Me Dushi Me Namre Shiva Me 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 Nawa Me Name Jeme Lume Ime Zume Dame Jime Rome Reja Me Shume Du Mije Kame Bane Yije Kame Yije Namre Shebe Kanji Badu Yame Do Maripa Me Maripa Seba Me Paniga Shi Me Gashi Sebe Barju Yame Do Ejindu Dongma Wadang Kunjung Wadang Go Wadang Lame Yishe Me Toba Me Matoba Yame Do Sharibu Deta Wena Janju Semba Nam Toba Me Bishir Cheraki Baru De Jemba La Teting Nede Semla Deba Meting Traba Mede Chindu Lole Chindu Dene Nyangele Debe Tara Chindu Du Sundu Nambar Shukre Sange Tamje Ganshiraki Baru De Jemba La Lana Me Baru Yanda Baru Chanju Gombar Zobar San Yesu De Davana Shiraki Baru De Jembe Ma Riba Jimbu Ma Lana Mebe Ma Minyamba Danyambe Ma Dongya Tamje Radu Shivar Chebe Ma Midu Wena Dembar Shivar Jante Shiraki Baru De Jembe Ma Meba Tayata Gade Gade Para Sam Gade Buddhi So Sharibu Janju Semba Semba Jimbo De Tar Shiraki Baru De Jimbo Samola La Parjawo Dene Shom Den Vedenge Dele Sing De Janju Semba Semba Jimbo Baba Chinrezi Shijawa Jine Lexo Lexo Riki Bu De Shino De Shin De Chitar Kyuki Temba Shindu Shiraki Baru De Jimbo Samola Chimbar Jade De Shin Shabana Kyan Chipsi Yiromo Chomden De Gede Geche Ka Selne Sedan Temba Shade Dati Bujan Janju Semba Semba Shembo Baba Chenre Se Wanshu Dan Tamche Dan Tembe Kore De Dan Ladam Nidan Jisa Chip Chikden Yiran De Chomden De Ke Sumba La Number Tulu. Thus I have heard, once the Blessed One was dwelling in Rajapriya on Vulture's Peak, together with a great assembly of monks and bodhisattvas. At that time, the Blessed One was totally absorbed in the concentration that examines all phenomena, called profound illumination. And at the same time, the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, was engaged in the profound practice of the wisdom Gambhyan, analyzing the five aggregates by nature entity. Then, through the inspiration of the Buddha, the Venerable Shariputra spoke to the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying,
How should those of good family learn who wish to follow the profound practice of the wisdom gone beyond? Thus he spoke, and the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, replied to the venerable Shariputra, saying, O Shariputra, whatever son or daughter of good family wishes to follow the profound practice of the wisdom gone beyond should look at it like this, analyzing the five aggregates by nature empty. Form is empty, emptiness is form, emptiness is no other than form, form is no other than emptiness. In the same way, feeling, recognition, karmic formations, and consciousness are all empty. Therefore, Shariputra, all phenomena are empty without characteristics. They are unborn and unceasing. They are neither impure nor free from impurity. They neither decrease nor increase. Therefore, Shariputra, in emptiness there is no form, no feeling, no recognition, no karmic formations, no consciousness. There is no eye, no ear, no nose, no tongue, no body, no mind. There are no spheres of the eyes up to no spheres of the mind. And there are none of these all the way up to the sphere of mental consciousness. There is no ignorance, nor is there destruction of ignorance. There are none of these all the way up to, there is no old age and death, nor is there destruction of old age and death. Thus there is no suffering, no cause of suffering, no cessation of suffering, and no path. There is no wisdom, no attainment, and no non-attainment. Therefore, Shariputra, because there is no attainment, all bodhisattvas hold to the wisdom gone beyond, and because there is no obscurity of mind, they have no fear. Passing utterly beyond falsity, they reach beyond the bounds of sorrow. All the Buddhas who dwell in the three times, by relying on the wisdom gone beyond, fully and clearly awaken to unsurpassed, most perfect and complete enlightenment. Therefore, the mantra of the wisdom gone beyond, the mantra of great insight, the unequaled and unsurpassed mantra, the mantra that calms all suffering, should be known as the truth, where there is no deception. The mantra of the wisdom gone beyond is proclaimed. Tayata Gati Gandhi Paragandhi Parasam Gandhi Bodhi Soham. O Shariputra, this is how a Bodhisattva Mahasattva should learn the profound wisdom gone beyond. Then the Blessed One arose from that concentration and praised the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, very good, O son of good family. It is exactly like that. The profound wisdom gone beyond should be practiced exactly as you have said, and then the Tathagata will rejoice. When the Blessed One had said this, the Venerable Shariputra, that whole gathering in the world with its gods, men, anti-gods, and spirits, their hearts full of joy, praise the words of the Blessed One. So ends the noble discourse on the essence of the wisdom gone beyond. 수수수수보다 남들이 많이 그냥 그렇게 받쳐서 고수 차상 뭐 상황 내가 상황 여봐. 어디데 지어가 이제는 어떻게 좀 되라. 사고가 괜찮은데 지어야 그런 거지. All right, now we today take this introductory lecture in Patadharma. That's what this lesson is. Based upon the great treatise on the stages of the path to enlightenment. That's what we take as the basis of the lesson, the lecture, for the reason that the sutra and the mantra, both vehicles, in all their critical points, are condensed within this text, such that any given person, each and every person, finds in it the complete, thoroughly complete sutra and mantrayana vehicles. So the reason for this basis for our lecture. 아니 아주 장주 남이 좀 발로 좀 제토가 이나 아니 아주 딱 한다 랑이 대전 주야 민대가 파세야 되버 주야라야다 탑 야친 거 보고 요래
아니 간다르다 간다 된대가 두투하게 차진 쭉 첨부 밀고 된대 용하고 거지는 그 용하였다 아니 된대기다 용토야 답시 된 얘기다 배전하는다 처음에 요거대 아니 남들 차대요 그래서 제가 딜러도 문지기요 그래서 And the reason it is this text which we would study, if asked why this particular text, the great treatise on the stages of the path to enlightenment, the reply is, insofar as we are capable of a study of the great treatise on the stages of the path to enlightenment, then that which we desire personally may be realized, and that which we would avoid in the way of pain and sorrow may be dispelled. That which is required to achieve this is present in the text. It requires a great approach, which is present in the text. And it is a rapid progress that would be complete, all the supports and conditions for that present in the text. And so it is said, these are the reasons for this particular text. 거의 사실은 아주 대다수는 딱지랑도 미마도 또 이외에는 또 초야 미유를 내리는 이유가 대단 신가랑도 대 초한다 미유도 아주 대 초고에 인생 가리가 있으나 다 아주 대 초안이다 최니시 최고를 최니시 최고 최니시 최고다 최니시 제세디 아니 꼭 한다라 최니인에다 최신이 이번에다 한다라 그 시에보다 년보다 최소 좋아시 보고요. 최소 좋아서 이게 다 가르치는 제법 최소 좋아서 이게 다 한다. 당기 내가 제법에는 제법이 아니 라면야지 종말하고 캐라고 보고로 와. 어디는 생각한 줄은 눈이 마요야 대화 용야 탑지. 다 라고 보고요. 그래서 Wherever there's a gathering, there's a reason for the gathering, each person attending with their reason for doing so in mind. Here, when we gather to lecture and to listen. In the lecturing and the listening, both the lecturer and the listener, in lecturing and listening, both must be sure that the activity become authentic dharma. For the lecturer's part, that the lecture become authentic dharma, just as in any project one would avoid any loss and secure the profit, then through the lecture, no pain would come, but only well-being. 네, 이제 다음 나도 미유 첨부 아장 미유 첨부 배 동에 랑기 동에 신기 동에 가면 세 토야기 아니 탑을 라 토야 치돌라 다 가다 미유 되지 손이 아니 대치돌라 다세 토야기 탑 가리요래 탑이 열에 요 말에 탑이 요나 가리요래 딜다 간데스 로그레스 해야겠다 그래서 막 뭐지로 오 되겠다 냠내리다가 나는 맞다 다 내시치기 요래 손이 Now we share then in a great purpose, an extraordinarily great purpose. The purpose that is the dispelling of personal pain and sorrow and the dispelling of the pain and sorrow of all others. A purpose that requires a method equal by being extraordinary. And we would train in a capacity to follow that method. And we explore, is there such a method? If there is such a method, what is the method? And these questions revolve around just this. 뭐야 다 안다던도 말아도 미지직 이나나다 로다 타와 이마스 고투즈 곱시들 요르와 뭐야 다 이게 디나라야 아니 말아도 다 레카듯이 류기 자와 나기 자와 이기 자와 근데 제가 있나요 대탐지
저와 가르쳐봐 되게 탐지 아니 랑라 동해 마요야 대화 용야 귤을 도토야지 아니 냠내 지치고 요래서 No, in a life composed of the years and the months and the weeks and the days and the life, in each of these, the physical and the verbal and the mental activities, whatever they are, that they would invariably be cause for well-being and never cause pain. To this end, we engage in this practice. 근데 이게 무슨 빛이 투야다 랑이 용화 예순디 랑이 딱 계획 초라 땅 투야 매개월 초라 마땅야 딱 되게 냠내 지당 리바 망보 예배 나네 네 말한도다 자주 있습니다 또 장 아니 하겠다 농아 예순디 아니 랑이 배주 땅 투어지 중앙이나 아니 다 개와디 제가 단지 개와 차게 제가 단지 취 차게 요래서 For this body, speech, and mind would all always be employed on the virtuous side of activity and never the non-virtuous side of activity. And of the methods to this end, of the many that there are, the study of the awakening mind, the bodhicitta, so that that mind then directs physical, verbal, and mental action, ensures that those physical, verbal, and mental actions all tend only to virtue and only to authentic dharma. 근데 인데 다 장주기 생기 생배 개와 다 누가 예수님 자와 간데 체험하는 그 개와를 지금 잡자와 대마세 아니 거기 장주기 생기 생배 개와 딜라 마세르요 말이야 페기 페야마도 세요 말 제가 메이도 아니 내가 사실은 전부 잡으러 와서 Isn't it blessed that, as has been observed, when the awakening mind, the bodhicitta, directs physical, verbal, and mental actions, whatever those actions are, they are invariably virtuous, as has been said so. Furthermore, isn't it blessed that the awakening mind, the bodhicitta, directing action, which is invariably virtuous, then ensures that those virtues never decline, but only increase. 장주기 성지 마신배 개와 망고요 개와 두수 강가 아니 그 강가 세진지 그런 게삼 주주직 받더라니 거기 대화 덕분에 비네 대화 그러면 자기 대마세 아니 개와 세줘요 뭐 누구도 세 누구도 매를 차줘요 아니 개와 라줘요 개와 털줘요 제가 뒤에 장주 성지 마신배 개와디 뭐 때지 발기는 이런 거 발도고 말이야 고마 세도 내가 제대로 차도 그래 일단 군이 개발되려 그래서 There are many virtues that are not under the direction of the awakening mind, the bodhicitta, and those virtues are but temporary in the well-being which they yield. The well-being found through these virtues occurs at a time and then is lost. And not only is it temporary and not lasting, but it disappears entirely. It is lost. It disperses. So these virtues, which are not directed by the awakening mind of bodhicitta, if they were to increase, yet they don't increase forever, and they finally do decline and then disappear, and this makes the difference. 이제 이제 당도 같이 왔다 장주기 생기 심이 개와디 다 양수랑 고기 요래 들라 고기 요래 들라 바이나 아니 다 단다 공도 시야게 아니 비밀 되게 차단 되게 요래서 With this reason, then,
we understand the necessity of practicing, and to that end, the necessity of studying and training in the awakening mind of bodhicitta that would direct all action and be invariably virtuous. 제가 이 느낌 딱 한번 자주 생기 개와서 이제 뭐 랑게 멀쳐놓고 뭐 맞잖아 아니 가리지면시 랑게 제바디 자주 셈셈마셈 학생이 말하잖아 자주 셈게 셈바세디 아니 자주 셈게 셈야들이야 다스나면 이도 시기요 다 제마 많이 자주 셈게 셈바다 제미기 자주 셈게 셈바스 나도 되게 다른 번이 요래서 Without an introduction and a familiarization with virtues that are directed by the awakening mind of bodhicitta, one would not be able to distinguish between those virtues that are under the direction of the awakening mind of bodhicitta and those that are not. So to familiarize one with the difference, then there are two forms to the awakening mind of bodhicitta: the unartificial awakening mind and the artificial. 뭐야 다 제마 많이 배 자주 셈게 셈바 있나다 다 계속 시해봐요 말다 또 자주 셈 원에 셈바 차사로 다 단단 많아도 제마 많이 배 자주 셈게 셈바 생에도 자주 셈 수도 줄라 매나 있으면 깔아가고 봐. 다 단단 많아도 자주 셈 줄라 매뉴 이쪽에다 자주 셈게 셈바 지고 이러나 아니 때 제마가 자주 셈게 셈바지 지고 이러래서 그래서 제마가 자주 셈세리 자주 셈뭐 매나야 대다 가와지 야 수행 이게 셈바지 보고 이러래서 Where unartificial awakening mind, bodhicitta, is present, then naturally it directs action, and we haven't got to say any more regarding the way in which those actions will be under the direction of the awakening mind of bodhicitta actually. But for those who haven't developed unartificial awakening mind of bodhicitta, but they would direct action by the awakening mind of bodhicitta, then what is required for them is a simulated or an artificial awakening mind of bodhicitta that would direct action. It is not actual awakening mind of bodhicitta, but it has been made to resemble that mind. 거의 따뜻이 자주 셈 세를 자주 셈 제뱅이 자주 셈 세리 아니 다고 스스로 다뭐 꿀릉 쥐 꿀릉 토네 셈진 탐제가 예와매버 여와다 대마차 동네의 태와차 이 다들 한게차 이치도 싸기지 고만 토부도 토벌 차오 산 셈바 들리지게 셈바지 거 해서 The simulation of the awakening mind of bodhicitta is the refinement of the resolve, of the intention, so that the intention is to, free of prejudice, endow all sentient beings with well-being and dispel their pain, and to commit oneself personally to doing just this, with the recognition that to do so requires the achievement of Buddhahood, and then the commitment to achieve this. 뭐야 세티 셈바 있나 아니 꿀릉 자주기 셈기 셈바기 있다 페연이 나는 토부이 알았어 세상 토바 이도 아니 되게 제부들라 아니 되게 꿀릉 되게 셈베기 있다 누가 여기 자와 나기 마주기 자와 셈기 삼로 따기 자와 가리지 뭐 있나야 고다 동해 중앙 귤을 두고 말해 대화 법에 귤을 두고 그래서
If this is present, then one experiences the advantages, the benefits that follow from action directed by the awakening mind of bodhicitta. And so too, one will experience the results of those virtues which are physical and directed by one's resolve, and those actions which are verbal, which are what one has expressed verbally, and those that are physical, and those that are mental, how one has reflected these, all of them will invariably bring well-being and never pain and sorrow. In lecturing and listening, this intention, this resolve is required, and especially so it is the law that it be present in a lecture and listening to the great treatise on the stages of the path to enlightenment. And if this is done, then the benefits that follow do follow, as has been observed, whatever the activity, in order for it to become authentically dharma, the intention, the resolve must be present. And when it is, then naturally the results which follow will be felt, and one will experience the profit as a matter of course. And the refinement of the resolve may be performed when one understands what is required. And when one understands what is required, it is not at all difficult, and may be done in a short time. And afterwards, one experiences the advantages of having done so. 대화다 댐버 자기 있으면 잠바 나한테 대화 동네의 대화다 댐버이 오늘 랑 코드 튀우게 제가 랑 책이 있으면 학생 다 학생 대기 장백이다 아니다 되게 지토야 유바디 톱 사람 보고 유바 인도 아니 산지지 고바마토는 지토고 그 톱을 좌우 산백이다 걔네들 걔네 감자도 어디 죄송나 내가 되게 오는 거 생각은 잘로 해서 담보디 디에네 선제든지 말하면 담보디 신인 제베가라 디에네 군론데 최 셰베디 뭐 지금도 그런 거 잘 말아 최 년부터 그런 거잘 말해 그런 거도 고스랑 셈을 타줘 챌린지 걸어 The mere lecturing is not the refinement of the resolve. The mere listening is not the refinement of the resolve. The refinement of one's intention is a mental process.
the mental process involving the recognition that every sentient being is precious in their kindness. With the recognition, then one recalls the ways in which they are indeed kind. With this, then, one is compelled to bring an end to their pain and sorrow and to endow them with their happiness. That intent to bring an end to their pain and sorrow is compassion, to endow them with well-being, love, and the commitment to ensure these, that they be parted from pain and sorrow and find well-being, is the altruistic intent. And by the force of that altruistic spirit, then, comes the recognition that yet until I myself have achieved Buddhahood, I will not have the capacity to achieve this for others. Therefore, I commit myself. I make this resolution to achieve the state of awakened Buddhahood. Refine the resolve. Refine the resolve as is required and observed in any introductory remark to the lecture in the Great Treatise on the Stages of the Path to Enlightenment. This is the section having to do with the resolution. And so then you follow along these lines for either a minute or a second, however long you do, refine your resolve in meditation now. I will dispel the pain and sorrow of sentient beings. I will endow sentient beings with their well-being. To do this, I will achieve the awakened state of Buddhahood. This is my commitment, my resolution. This is the object of meditation now. Meditate upon it for one moment. The refinement of the resolve is just this. With that, then, the explanation has been given for what we do when we refine our resolve. Having refined one's resolve, one then meditates. The meditation involves a pacification of the unpacified mind. A pacified mind is a mind in samadhi, where the mind is not in samadhi, it is not pacified, and vikalpa, discursive thought,
prevails. 뭐야, 다른 게 곰대마투여, 곰대를 내가 징해들 예방아. 아니 예방아 버디 마보는 쌤 쉬워 요금에 당원 예방아 된 것을 되대. 아디 공제들은 님부 되지 계스. 당은 냠내. 땡이 주야겠다. 또주 예방아 무슨 이게 님부 되지 계 무엇이 지금 이거래서 In meditating in samadhi, that which prevents success in meditation are 5 faults. To address these 5 faults, there are 8 antidotes. Here then, to achieve samadhi, the 5 faults which interfere with the achievement of samadhi are identified, and the 8 antidotes that treat these. 뭐야, 장가도 니네 주나 대표도 쳐버려라. 그래서 장가 니에 깔래하고 요만 내하고요. 그러나 예방아 차오샤는 가슴 거 장가죠. 랑불 레로 아마도 다 북한에 라디아들의 레로스 아니 당아 제바스 아니 정화다 고바스 직지 아니 뭔가 뒤 미치바스 직지 아니 뭔가 뒤 제바스 어디 당아만 가라래서 뭐 We know their number, and knowing their number is not difficult. To know them is very useful. The 5 faults are these. The first, laziness, which we speak of often. The second, forgetting the oral instructions. The third, excitement and torpor, these together as one fault. The fourth, the failure to apply antidotes. The fifth, excessive application of the antidotes. 장가 니나 아니 소소게 쌤 상도 당당 딩마 딩수비 다 데레스 랍산 모르신 투에 행도 친구 말해서 To know these allows for one to distinguish between constructive and destructive states of mind. 뭐야 다 되네 님부 두시 계시게 님부 두시 계디 다 당보디 데레다 님부 두시 계샤운도 삼바 장가자단 때였습니다. 근데 여 다다디 빼지 디나 당보디 준주 장시 준주세 레로기 님부 원에디 준주세 다 레로기 님부 준주 되게 유 아니 dumba 땡이지 전두니에 dumba 아니 땡이지 되게 저 아니 땡이지 연대통에 대박 아니 전주지 저거 신장스 어디 시직 장도 The 8 antidotes are presented in some variation, but following the present text, the first is the direct antidote to laziness, that is energetic discipline, zeal. The second, and which is the cause for that energetic discipline, is the aspiration to samadhi. And the third is the faith and confidence that follows from a observation of the results in good qualities that follow from samadhi. And the fourth is that result, which is mental and physical pliability. 뭐야 때 지보디 당보 다행아도 예방나는 레로 님부 차도 그래서 All of these 4 are the antidote to the first of the 5 faults, laziness. 뭐야 다 이제 다행 예바디 당아제바로 당아제베 님부디 미제베 쳔바스 어디서 The second fault
is the fault of forgetting the oral instructions and is treated by the antidote that is recalling those instructions. 다만 속에 예버 수마디 정화도 거봐. 땡이들다 바로 주고 바로 주니 조디 정화도 거봐라. 정화도 거봐 님보다라 시신. The third fault is excitement and torpor, the principal interference to success in samadhi, and which has for its antidote vigilant introspection. 다디네 예버 시바디들어 님보 뭐뒤 미세바 뭐뒤 미세바. 다 친구 정화도 거봐. 중화 딱고 중화랑이 시바지. 시에서는 원래 님부 때는 고 정화도 거봐 바까 어디 마가 왔으니 아니 가와 제고로 어디 마가 왔지 샤샤나 아니 그 예발레버로 지나 네 가야 지도 용뭐 미치바디 예바지 되게 예버 되게 님부 뭐뭐 뒤체바디 그래서 뭐 뒤치비 셈바 생주 셈바시오 셈바는 바바 참바 생주 셈바 Ngapa di sung mai ba? 뭐는 Shibadi. 시바시 Sung yu ya. 선배 The fourth fault, that is the failure to apply the antidotes, occurs when excitement or torpor has set in. To address this failure, one would recognize that excitement and torpor have set in. With this observation that they have, then one treats the excitement or the torpor. If one does not recognize excitement and torpor, then one will not treat excitement and torpor. So the antidote to failure to apply the antidotes is the mental factor, the cognitive derivative state of intending to apply the antidotes. 뭐야 정화도 거봐 마중가 세 아니 가르치고 했으나 아니 뭐뭐 뒤치기요 말 뭐뭐 뒤매세바지 뭐뭐 뒤매세바기 이뭐 따님 때문에 해서 When excitement and torpor have not set in, what ought one do? They ought not to apply antidotes to excitement and torpor, but instead remain in a neutral state of equanimity. 뭐야 세상에 님부 뒤지게 레로고 님부 당고시 아니 가만 예바시를 님부를 무슨 게 장가들이 해서 Then these 8 antidotes are a first 4 antidotes applied to the first fault of laziness, and then of the remaining 4, one applies to each of the remaining faults of the 5 faults. 뭐야 다 이게 간다 담보 땡이지 귤레 깨라 님 아제도 예방아지 파세가 된다는 님부 뒤지게스 어떤 거냐면 뭐니 안걸 뭐잖아 뭐니 뭐저기 제차래서 So this is an introduction to 8
antidotes to those 5 principal faults which interfere with the development of samadhi. 뭐야, 다 듣는만 들어 이리서 봤다는 거. 거기에 당고 신에게 초, 얘네 신에게 밑바, 신에게 밑바니 이제 아니 신에게 뭐 아니 대단 신에게 뭐 시바들다 니못 예바다 니보고 뭐 저지. 어떻게 살샤서 당고 신.这我想不通，定义真理错，定义真理错哎， 나 신에게 초, 신에게错，신에게错呢？ 신의 토백 지도로다. 그러니까 거기 차진 가고 있는데 여러 와. 아니 신의 김이 받지. 이거 차선 신의 게 뭐지? 아니 신의 게 받지는 게그 이모도 되게 염려지다 좀 받지. 제. With this, then, have been introduced that collection of conditions supportive for samadhi, as well as the purpose or objective in samadhi, as well as the essence or nature of samadhi, and those faults which interfere with the development of samadhi, and the treatment through antidotes to those faults. 신의 토벌 제거하다 계획적으로 계획적으로 가려서는 다 친구인이 다 신의 게 같이做차대로 난 For the development of shamatha, serenity, understanding those 2 which are principal interference to success in serenity, excitement and torpor, is critical. 뭐야, 다 인도 담아다 시원다 고바니 다 무엇이면 담보 알 시원다 고바데 무엇이 뭐데 지금 차이가 시원다 고바 무엇이 산 아니 시원다 고바기 딩이 되잖아 바지 간지 지금 이메다 시고요래서 To characterize and identify excitement and torpor first allows for one to recognize how these interfere with the development of shamatha. 뭐야, 제가 다 인도 담보 시원다 고바니 제 시원세 고바스니 제 시원세 진짜로 이거를 친구들이 여기 앞니까 이게 또 알았지. 바로 와야. 뭐야, 나 담보 시원 다 고바니 전에 담보 시원이다. 다 시원세게 아니 갈래지레스. 나 시원이 간에 연구했을 때 유디 시원이 유 못받다니 소서 류의 셈 지원의 중앙이 있어요. Then these excitement and torpor. We'll take excitement first. What is 말이다. 징화 당거로. We'll take torpor first. What is torpor? It is a it is a state of drowsiness and cloudedness that subdues or depresses the mind. 딱 정확히 따라 뭐想보다 정확히 찾지 그래. 유 못받다 니 소리 루이지싱
샘기 내차 요장 아니 세제기 말쇼와 마주로 마텐지라 아니 지왕스다 그래야 소스 Madrid, Madrid 로마텐 당 Madrid, Madrid 로마텐 Madrid. 팀 Madrid 뭐 Madrid. 집어서 Madrid라 La. Madrid Ale, Dip la na, Dip ni Dip. 이게 집어라 Ni Dip. 아도 집인도 세죠 Madrid ba. Madrid Ale. Madrid 로마텐 당 여와 지리 수교 같은 데 지기 Geri, Sirik siguri ba. Ale. Gerik siguri yoba. 줄베 샘중지다 Ale. 아니면 지와스 Ale. Yang si kani. ahora 샘미와 그나 사진 유디 가려 정도는 목보다 니 소리 중앙이 임바체 아니 류기 내당 때 지우이가 같은 거 지체 인들이 중앙 지체 아니 샘디 세제 요가저와 말 샘기 세제 말 샘기 내제 요가제 세제기 말쇼네 인들이 쇼르베게 아니 그게 마디로마 때나 개와 가롱기 유럽의 샘중지라 아닌다 중앙스 중앙 어디지 뭐 어디 Ani gewa gyurwe simjun labna. Ani gewa choksu gyuryo yoba. 개와 간데 소리니 Hirsi barwa. 로마 때 인교지다 Jeta. 개와 인교니 Ale. 샘디 Ale mendra ni yosigiri. 인유에서 그런 Ale. Ani niga di jingwa yina yang. Relas ya. 그니 가능지를 근데 La so jisum. But conversation. Mukpa labna ni marikpa dan raha reve. 집어라 목바다 Marikpa. 저우도리다 그니 중치중이다 Shuksijin ale. 목바디 마리바디 제다와 Re lase. 마리바디 Re kyapsewa re. Lase. 목바디 캡충아요 Lase. 그니 목발로 마리바 인고보다 Re. The causes of torpor are both ignorance and and sleep. In torpor, a state of torpor, stability is present, yet the aspect of clarity is lost. The state of torpor is an unobstructed neutral state or an unobstructed virtuous state where stability is present, but the aspect of clarity absent. Understand the nature, the essence of torpor along these lines.
나로 개발 됐어요. 정화도 못 보니 개발. 정화도 못 봤어요. 못 봤어요. 뭐다 가르쳐 그랬으나 못 봤으니 다 매개와다 노마때 강롱 방사 때문에 잘 도싱스. 그래서 매개와다 매개와 직접 로마때 니도와 아니 때문에 잘 도와. 그래서 가롱이 자신 것이 그래서 아니 니모다 예외 니모 탐지기 거지를 유진 sim lesu me runga shila mungwa se lesu Alışım gerçekten sakla. mungwa che mungwa tanda da teshi karje gosa mungwa ka teshi da mungwa se mungwa ru shiki yache da mungwa tila karje gosa mege wa ta chikse loma ten ni che ani timu ku char toba char to shing se kudu sungu chashi to shing se ani nyumu ta nyewe nyumu wa tamjiji 그래서 용어가 탐지기 조체비 루진 셈 레스 메로와 네. 네. 조치싱? 셈 레스 메로와 네. 시가다 몽바스 네. 몽바 말아 몽바. 라마다 마시 무카사 몽바래. 따로 쉬쉬와. 그런다. The ignorant or non-knowing involved in torpor now to characterize that it is that which contributes to klesha, mental afflictions, which prevent the serviceability or pliability of the body and are either ignorant, neutral, or non-virtuous as they occur. 내가 몽바다 정원이 보디 반주 편주 균제 저거를 균제 배나 정원이 목배가 제보체 몽바다 지회 유차로 해서 The relation between the non-knowing or ignorance and torpor would be understood as causal, the non-knowing cause for its consequence, the torpor. 대단 이 정원가 정원이 뭐도 알지 차고 차고 있다데 정원들이야 아니 정원 차라 이 계산도 강도 것이 정원 차라 이 여래서 Now we will leave that for now and turn to the two kinds of torpor. 정원 차라 이 셔도보다 가르쳐 정원 라고 된다. 정원 라고 무슨 거다.
정말 어디나 다 가리었으나 배나 내 정말 어디 미딘라 정말 어디기다 그래 배나 미딘데라 셈라 내차 셈라 그래 배나 미딘라 셈라 내장 당첨해 봤어 셈라 내차 유자 당첨해 봤어 들어가 정말 어디 In the two kinds of torpor, there are coarse and subtle torpor, where there is stability in the object of meditation, but an absence of vividness. This is coarse torpor. 셈라 다 가지 내자 유 당전 매바 세리 다 파트시 직접나 다 셈라 빼나 셈라 무바 파바 따라서 되다 비지 나는 셈라 무바 파바 따라 미과 첼 메세와시 지기 인스야 뭐 무바 파바 따라서 미과 첼 메세와시 지기 인스 뭐야 또 뒤가 그러네 가리었으나 당자당 알자 당차당 말차 니가 매스 어디 매버티 아니 가스나 알아도 되는 거니 됩니다. 당자 니가 매버티 아니 정화라 봐. There is in the coarse torpor stability in the object, but no vividness. And when this is characterized in the text, it is described in this way, as though a fog descends upon the mind, and there then is no vividness and no clarity. 다 정화 어디 다 정화 처음 생겼다 그래서 다 정화 처음들은 다 셈라야 그냥 차진으로 그러고 세제 직제 당제 직제 내제 직 디주간가 차상 이어봤지 이나야 디줄라 니 슈그메 말을 봤어 말을 봐실라 아니 정화 처음 That is the coarse form of torpor. The subtle form of torpor involves stability, vividness, clarity, all present, yet none with any intensity. 뭐였다? 얘한테 가시나가 정화들어야 차라리 뭐 차와 빙와 라바스 야 되게 뜻이 자단지 요래서 There are, according to some texts, to the range in torpor, subtle to intermediate to coarse. 차라리 니를 채널에 채해 주지 차와 라바 빙와스 되게 채 요래서 Then there are, in some cases, two forms, coarse and subtle to torpor, and in others, a coarse, intermediate, and subtle torpor. 다 되게 숨을 보시 자기나 간디치어스는 미딩 쳔베 심바자 심이요나야 아니 내차 요바체 당차 요바체 아니 말차 매바 차스나 정화 라과스다 그래서 무상하고 Sumtiana de Ravade and the nature 당자 내차 요바체 당차 요바체 말차 매바 When characterizing torpor as of three kinds, then where the object of meditation is present and recalled, and there is stability,
and there is vividness, but there is no intensity. This is coarse torpor. 이 라바트 너 라바트 사선다 동거들 라바트는 내차 유경 당차다 알랭이 디 시스템도 다데 라바데가 당자다 말차 이가 매우지 고도다. 그래, 제가. 다기는 이 당제 요바도 달리 요바르다. 당자다 말차 매바디 라바 차이도. Here, a misstep in the coarse form of torpor, stability and clarity are both absent. 오이 다디네 라바체 다디네 링데라 semna 내제 요바 지과체 내제 요바 지과체 야 당제 유장 말자 매바디 딩찬과 That the core state of torpor. The intermediate state of torpor involves stability, which is present, and vividness, clarity, present, yet an absence of intensity. 네가 여봐, 얘는 가르쳐매봐. 가르쳐매봐. 내가 비청어 딩제. 처음에는 내자다 당제 요바 지과체 내자 당제 요바체. 당 말차디 중세 요바체. 내 말차 숙침을 배 쇼르되죠. 요 말에서는 예조로 요바스는 매바 때 가서 말차기 숙매조로 있다 말차가 중세 쇼르바지라. 난 정말 참았어. And the subtle state of torpor involves stability and clarity, both present, as well as intensity present as well, but not in full force. Partial intensity, but not complete intensity, making for the subtle state of torpor. Oh, yeah, that you do. 이제 제시다 정확하게 제시 야디게 가르스나 곰 축침부 대신 야고 산나다고 바지 진행 조 같은 차대요. 그래서 the reason to describe torpor in this way is when one intends to concentratedly meditate, this is what will interfere. 이는 말차 매바세죠. 말차 매바세의 제시도 이는 디스케. 이 가르쳐주셨으나 말차 매세디 아니 내체디 내체 여바가 셈그 체탑에 아니 정화 온소하스 다들 말차 매바세기 유스. Then to characterize that intensity that would be absent, it is for there to be stability, but for the mind to be excessively relaxed. Oh, yeah, that's seje ngata dembani mi mata di mawasi adi yes seje mawasi 다 정원 참모디 너 신산에는 정원 참모 미중에 탑수 아니 다 가르쳐 보라 했으나 아니 쌤 진단 다 간데 쌤 진단데 뭐 통무지는 지금도 와도 그랬어요. Many clarifications follow regarding clarity, the clarity aspect and stabilization aspect, but we turn to what is required to avert subtle torpor, and required is a concentration in the fixity of the mind on the object. Oh, yeah, they do not that 쌤
Jing go by Indu Zabata, Sim Zimba, Sim Zinandi Pa, Herd Sona, and Sim Herd do it, Sim Herd Sona Sandia, so Sona, and it's Chiwan Chama to Tambo to Liberations. When concentrating on the object, if the concentration lacks in fixity upon the object, then the mind relaxes excessively. With that excessive relaxation, then the torpor sets in. Oh, yeah, that's in the Chiwan Chamo Tang, Chiwan Chamo Tang, Dingy Z, Dingy Zero, Dingy Z, Kume, Vanilla, Tang Cha Tang, Marche Niga Yuba Tana Yangsa, Yadana Yang, Mipa Mar Shor Mashugi. 제발 쌈래 체매바 디니기 제발 예가와 송세다 정원 참모당 땡이 지니부디 니라 강제다 세제 니가 요바 겨우 요레스 이나야 미과 쇼르마쇼 그토네 직 정화다 직 땡이지라 어디 제발디 송요레서 우리 제발다 간데 체크아웃 가다 정원 참모다 땡이 지니부디 거두이네다 아가다 본 거기 믹스하게 가르쳐서 섬겨서 찍고 요거이도 다 간다 예 여치야 하고 요래서 Subtle state of mental torpor and samadhi may be all but indifferentiable for the aspect of stability and clarity may be present apparently. To discern between samadhi and a subtle torpor requires identifying whether any aspect of the object of meditation has been lost to the awareness as they resemble each other, the subtle state of torpor and samadhi. To distinguish between involves recognizing whether an aspect of the object is lost. 거기가 간다 딱 땡이지 요렇게 다 바지 조직 청와시 따지 거버디 드린 뭐지 거버디 제시 됐으면 뭐여래 아 드린 청와디 뭐죠 대체 대샤 아니 맞아요 거기다 대체 있다 간다 다 단단하고 계시원다시 청와 참모당 아니 땡이지니 예치어가 이제 좀 다 청와 참모다 청와 참모 되게 밑에 간다 거지 거기 청와 참모 되게 간다 셈게 가르쳐다 세자다 돼서 땡이진의 지고치냥 요바시 이나야 딱 콜라야 가리 땡이진도야 별마투야디 거기 미바디 다다 심마투바 미바 라데와 저 차이에 거情况下说그다음에 미바 말라가 전에 미바 세우지 자산 창대와 있는데 땡이진 요거래서 Because it is torpor which interferes with the development of samadhi, we characterize it and would also describe excitement. A great deal is involved in the characterization of excitement, which we will not go into just now. What importantly has been described here is that it may be difficult to differentiate between a subtle state of torpor and samadhi for the reason that they have in common an aspect of clarity and stability. But why is it that a subtle state of torpor is not samadhi? It is not because the awareness does not possess the
or apprehend the object entirely. Some aspect and part of the object of meditation is lost to the awareness, and therefore the state is not a state of samadhi. 자, 그림 나서 하게 간단 땡이 진단 아니 지원이 보기 바로 개발 모두 또 차버렸어. 아니 다 간단 땡이 진래야다 당자 당고 세자 당자 말자기 나래 아니 슈유메다 되게 수반만 보시도록 어디게 뭐신 거야 다 대신부 차대요. 그래서 So here then the main point introduced is a basis for distinguishing between a subtle state of torpor and a state of samadhi. And to understand that samadhi may be characterized by aspects of clarity, vividness, and intensity, that the force of the intensity is of a range. 아니 말때 주제도 쓴거 대샤 아니야 도보여봐이나 뭐 계제 배치체 아니야 도보 매버체 저와 매버이나 아니 먼저 거기 이 거기 루종 세미종 계제 시에샤요래 어디 때서 지고요래 손으시. And it is time to wrap up. If there are any doubts, then please may voice them in Q&A. If there are no questions, then as we have been practicing mental and physical exercises together, we will do that. 아니 거기 또 뭐니 싸워. Can you give a specific example of when you are in subtle torpor and that you lose part of the object, and this is being the reason that differentiates that from samadhi? So I wish I could have like a concrete example of part of an object being lost. ane pechik ane sunroshi pechik sunroshi kesi ki kare sumbrela na de tingeden da jingwa chamo digi barula ani kebar karayore na ane de mekwa chik mekpe cha chik ane la sona dene ane tingeden mare de jingwa chamo chagre 어디 제자니 베이직 샤르시 similar 차리기 베이직 샤르시 아니 디 맥바디 아니 차칙 아니 락 송웨 베이직 샤르시 다시 이제 코로나 다들 빼도 꼴을 다 빼시 맞아요. 딱 한달 곧 땡이 찡 그가 너무 차들 그때 곧 자기 찍창나 땡이 찡 차투야 자기 찍디 마상 오게 땡이 차 마투야 삼들이 내대요. 그래서 베이직 거그와 베이직 거그와 베나 아니 뭐라 아니 in this text no specific example is given. What we're describing is to be on the verge of samadhi if only one more piece were in place, then the awareness would be of samadhi. 딱 빼도 그것은 배나 딱 그런 게 쌤 참고가 이제 빼라서 딱딱 좀 받대다 딱 그 배전한테 유에스는 나중에 배제 통화서 이내다 가다고 쌤 미팅이 쌤 띵이진다 받아 수수 검기하되었다 딱 검기하네 쌤 내차디 쌤 내차디 세우 배지 하고 찾아라 딱 세자 방제 간거 열 다 콜 방제 때 여가지 다 되네 내자 방제 세자 다 당부대로 내자지 세자지 방자지 아니 그 숨이요 내자 세자 말자 말제 들어왔지 말제 들어왔지 난 말
sim shoot march or mar digida march digi sim digida or migdin rodi migdin di my ba lao da chan ko migdin di simma to lao da o de ji or da di pe do ta pa ji na da sam ta na mo ta da ni to ma tong en tu ji da sam ta sa sam de ji or so You asked for a concrete example, and as this is a very subtle state, to indicate it with to provide a concrete example that would provide the exact correspondence is difficult, and also there isn't one readily at hand in the text. One needs to be in meditation, and in that meditation, for there to be these three features all present of stability and clarity and intensity. And when all of these are present, the stability and the clarity and the intensity, because of a lack of complete intensity, full intensity, for the object to nevertheless not yet being possessed entirely, apprehended completely. Now comes the time to reflect on what that involves. 그래도 쌤이 수저도 나버리나 그 거기서 배우니까 자 오래 수저도 나버리나 배나가서 라보리 주 잘라 주고 위나 아니 줘야 되라다 새벽이 거기 간다 잘라 라보리 주고 위에나 아니 줘야 되라다 리버스 그날 전부 취주 전부 등 취주용으로 와 친구들도 주대고 유튜브를 보 때문에 딩리로 딩대에 때가 그래서 친주지는 뭐 가다 라고 주유자가 때문에 쉬우지 마주나 나보다는 내 가고 이러고 다주 라보리 유튜브도 뭐도 참세 하고 라보데 잘라 친주지 라보다는 유튜브라만 또 잘라 친주지 왜나 잘라 친주지 때문에 야보지는 다 쌤 팀지 주대에나 하고 다 가다 마셔봐 제냐데이나 아니 미고 마셔봐 다고 잘하는 냐마도 와지 라고는 바 금마도 와도 차도는 하고 라고는 쇼소서 다고 간다 잘하는 거는 심마도 와 차고 어디도 오르지 다만 땡이 지스비 미빠디 편이 파게 신지 하고 가져 얘나야 고말라 가지 주투야 이거지 주마도는 뭐마 땡이 마차와지 주투는 땡이 차 참들을 요래서 To provide an example somewhat similar, imagine simply the hand holding an object, and the larger the object, the larger object, more straightforward to keep a hold of. And the object may be a larger object, a middle-sized object, or a small object. And it's easy enough to bear in mind one has a large object in their hand and a middle-sized object, but when one has only a very fine, very small object in one's hand, unless one remains concentrated on holding that very small object, it will slip from the hand. And then the difference is between concentrating in such a way that a very fine, very small object is steadily held in hand, or neglecting to concentrate sufficiently and for the object to slip out of hand. And here in the state of samadhi, the object of meditation now is taken to be very subtle object of meditation, very fine object of meditation, whether it slips from awareness or does not, makes the difference between whether it is a subtle state of, there is subtle torpor or samadhi.
제직 라고는 야고는 그때 야 투야 차지 망고 열어 단미기 통마토 이야기 제로 신주지 라고는 야고이나 그 초에 심투고 말 심하고 열어 제가 심발을 수바 쉬우지다 세자 당자 그냐 투야 차지 망고 창도 어디나시 딱벌 디냐 투야라다 세자 당자 날짜 슉세다 이게 차상 그거요 근데도 지가 해서 Then when one has an object visible to the naked eye and tangible and large and in hand, and yet when maintaining one's hold upon it requires concentration and certain conditions, then when the object held in hand is so fine that it is not visible nor not visible, then there will need to be in mind features of one's awareness, stability, clarity, and fixity, intensity to maintain one's hold. 그래서 라고 들리는데 슈트에 가고 누워서 A more any more concrete of an example is difficult for me to come up with. 야, 내 시간 되는 소리는 If there are no others. 야, 되는 맞아. 대화면은 맞다. 공개주자 맞다. 류기 돈에다 륜종 돈 지구한테 가지죠. 륜종. 그냥 맞아. 당고 공 당고 제주자 맞아. 류를 됐어. 마테로 용야다. 아니 es 류를 거기에 가다 미벌 바태야 제도를 류네 마투야 되게 제도를 다 륜종 지구 가시죠. 어디 지금 제일 손. All right, then when there are no questions now, then as we have been considering the physical exercises which may go along with the meditation, these are useful as they begin meditating. As beginning in meditation, there will be some discomfort, and then it may be difficult to maintain one's awareness of the object of meditation. So we complement it with physical exercise. 제주 땡이지 아무 컴퓨터 봤다 류기 대단히 내가 류 남는 최대 대스다 용다 이제 들여서 In first meditating towards samadhi, the posture described as best for the body is the 7-point Vairochana posture. 일단 류 대통령 대나 시라 표현 신부 꼭 한달 랑기 류기 제 자야 그래 아니 바게 땡이지 줄에 계약이 다 제발져야 돼 아니 디간래 다직 바게 한달 수수기 마음 랑기 류디 마음발 산제 링알 도야기 줄에 차야 돼 아니 다 한달 주소야기 차니 어디지 계신 분들이 차대가 돼서 When one is able to adopt this posture, it is helpful as physical exercise, and especially as the prefigured cause for the achievement of samadhi and the realization of the 5 lords of the family. So it is constructive to adopt the posture. 일단 여기 네버기 마땅 제기 마땅이나 거냥 체 도지 기름세야 요래서 If one is not able, one may sit in half Vajra posture. 딱 이네 야 자와 참반나 희체니
아니 수 셈이 땡이 지게 토네 야 류기 젤 되면 셈이 토네 지고 그냥 제 요래서 As well, one may take the posture of the Maitreya, and without any physical exercise, concentrate the mind solely in the exercise of samadhi. Now, aware of each their own physical ability, adopt the posture that you would. No, then adopt the posture and fold the thumbs into the hands and place the hands atop the thighs. On top of the knees. 이거를 나머지가 요 롱부치고로 롱부치 아니 디네다 우디야테 아니 우디 수수 치는 마셔서 우나라야 미고야 텐디야 우야 나라 텐 사도 잡아니 다 담보 수부 예를 제 예를 시도 잡아 예를 시도 다른 라고 얘기 가버도 두 롱부치냐 라고 얘기도 수부치 아니 배무디 공부디 배무 그저로 마도 기투가 버려서 Ale. Interesting, yeah. With the hands placed on the knees, then one inhales and draws the object of awareness inward as well. And then having inhaled, then one retains the inhaled breath, not allowing it to escape. And the exercise will first be of the right side of the body, and therefore the right arm will be extended, and the left elbow crooked, and then the exercise is to draw the right hand shoulder toward the left hand knee. 뒤차 숨 지오래서 이게 간지지. 나와디 주고 뭐지 네 가도샤 아니. 뼈만 알레 두스티네. 뼈만 연 택딜라 가셔. 이 나와디 가도냐 아니 갑자기 들어. 가도냐 이 고고지 아니 봉바디 조금 뼈만 잡고 뼈마다 봉바디 가서 다니고도 빠져 알레 두스티네. 인드스티네. 예. The right arm is straight, the left elbow crooked, and then the exercise is to draw the shoulder as close to the left. Ale, 이거 때문에 아티스트 쪽이 있어요. 인디스티네. 네 말해 봐. 어디 봉바 이해가 네 봉바 이해가 의무이유마. 네, 딕샤. 아니 딕 쿡마. 대단히 파드도 누구디 꾸고라. 네, 딕샤. 주부 가도냐? 딕샤. 다 파드도 네 주부디 가도. 네, 딕샤. Okay. And then we're going the opposite direction. Then one straightens the left arm, and the right arm will be crooked, and the left shoulder now will be extending toward the right knee. 3 times on each side. 야, 다이나 제 예수. 1, 2, 3. 보수도. Make a fist. 나도 시작하고. Place on your leg. 다른 뭐 예를 씁니다. Here we go 3 times on the right. 뭐 이유마. 배모 예봐. 알아, 임배. 아무도 스파이. 네 풍바 아니 예봐 말해. 풍바 예봐. 봉바 이유마. Okay, left shoulder. 배모 예봐. Right knee. 나도 스키야. 이디 라보디 카두냐? 니도 스코치. 알아 디 카두도 디 예마. 됐어. 어디? 됐어. Okay,
Left shoulder to the right knee. 야, 따이다 우야 텐지. Inhale. 제 예수. 1, 2, 3. 음. 따라 이게 뭐 지나는 파시야. Relax the breath. 무슨 이제 아 근데 다 살아가시지 아니 다 수부 때워두는 사람한 곳에는 야구 열었어. Now you do that several times, and if you're able to, you do it as many times as you can. 다디 대중도 그 당고들이 유를 물어 내야 제대로 ren종 대대시 송열에서 It is said that when one would engage in a long meditation, then one begins with this as the exercise. 아무튼 노력을 그러니까 무슨 기름을 넣으면 세다고 지금. Apart from the posture of the legs, and Erika is doing it perfectly. 어디 가다 때 수부 때도 때 지금 대야래 아니 수부 마대 있는 뮤지티 편부시라 열에서 If the meditation session would be uncomfortable or difficult, then to begin with this exercise is constructive. 딸딸을 좀 당고들 대시 대자 네 어디 대다 지금 도체 내가 가진 것도 우디 우야 근데 또 칠라 방에서 우 말르도 또 나나 근데 데스 야 뭐고 치고르디 데스 그냥 porque 공개도 개치부 열에서 Then during the week, this may be the exercise for you. And then with the observation of the movement of the belly, that when one inhales, the belly would distend. When one exhales, it would contract inward. 그래서 다시 저도 저거 나와도 또 알아샤 아니 우야 되도 또 이거부터 It'd be fine for each to put their hand on their belly and then see how the belly moves when they inhale and exhale. Take a look to see whether when you inhale, your belly distends outward or contracts inward. So to take a look to see what happens, inhale and see the motion of your belly. Does it distend? So take a look when you inhale, what does it do? 1, 2, 3, inhale. Now release it. Again, from the beginning. Now release. Inhale. When inhaling, you need to make a space and empty out the belly, distending it outwards. And then when exhaling, then to be able to forcefully eject all of the breath, one contracts. This is principally an exercise to support meditation. It is also a physical exercise, helpful in its own way. 지난 대선으로 가시요. 다이네 다들 대인이 다 뒤에 미스 망제 랍게 디리시. 난 뒤에 디 도치토나 아니 소소 공도 유럽 부자오사나
니버도 고야 차이지 그래서 But in these physical exercises, there are different sections that we would follow for presenting it. But here in these exercises, as I've given them, are the most often presented exercises. And then to begin a meditation, to support a meditation session, beginning with these exercises is constructive. 예, 네, 이 말을 주주 때때 남도나 야 팬도 친구 요래 아니 나로 나오시 If you're able to set aside some time for these exercises, it is constructive, and I encourage you to do that. 예, 들으면 주주는 배샤 말은 되 좋아서 Now, as the time has come, allow us to close with our closing prayers. Tembe rebo kusan lanje sho, nyene zube jena nye je sho. Rangi chishin tobe lanje ne, shuda tsewe chanwe tapge ji, rowe yiji mba seje ne, yawe temba yure zenju chi, temba rijin choje ma chaba, Chaja nyambar gyube chobye Inje chenbu yi rabu jeba yi Pende teje sewara cheba sho Seje yawe menju chele Le ru chanju la je rimbe ya Padu nanje yi la pede ji Yawe zeba rindu jonju chi Laza drube tuje druje chi, yege seje meda me go, sera kundu jave ngaba yi, nanda lada dewa manju chi, kanze tiba jola je je je, suje drula zema te yesu. Tude namje tadu roje je, raje jazo shugu jayu shi. Okay, now you is based on the 13. May I be held in the love of all my life and under truth. May I find the best of thousands of great teaching, that may I please on those by practicing. Using skillful means drawn by the strong forces of passion, may I clear the darkness from the minds of all beings, with the points of the path as I discern. May I hold but this teachings for a very long time. With my heart going out with great compassion, in whatever direction the most precious teaching have not yet spread or once spread have declined, may I offer this treasure of happiness to it all sentient beings. May the minds of those who wish for liberation be granted bounteous peace, and the fulfilled deeds be nourished for a long time, by following the complete graduated path and enlightenment, and the wondrous virtuous conduct of the Buddhas and their sons. May all human and non-human beings eliminate adversity, and make things conducive for practicing the excellent path, never departed in any of their lives from the purest path praised by the Buddhas. And whenever someone makes effort to act in accordance with the tenfold Mahayana virtuous practices, may I be assisted by the Mighty One, and may oceans of prosperity spread everywhere.
Bawo Jitara Kemba Hidu Sambo Teyande Shinde Deda Kunji Jesu Dalo Jin Gewa Deda Tamje Radu Dusun Shinde Gewa Tamje Di Mowa Kamba Choto Mabade Dagi Kewe Tawa Di Kungyang Sambo Shishi Rabde Mowaregi Chanju Tenjo Rimbo Enshin Maike Banan Kiki Kewa Nyama Mebayang Gone Gondu Bewarashu. I dedicate whatever virtues I have ever collected for the benefit of the teachings and of sentient beings, and in particular for the essential teachings of Venerable Lotan Doctor Shine forever. In the land encircled by snowy mountains, you are the source of all happiness and good. All powerful Shin is the gas. Please remain until psychic existence is ended. Just as the brave Manjushri and Samantabhadra realize things as they are, also I dedicate all these merits in the best way, that I may follow their perfect example. I dedicate all these roots of virtue with the dedication praised as the best, by the victorious thus gone once of the 3 times, so that I might perform the noble bodhisattvas of the deeds. May the supreme jewel of bodhicitta that has not arisen arise and grow, and may that which has arisen not diminish but increase more and more. Thank you all.